Oh, today the live session we are going to learn Python in 30 minutes. So in this we are going to discuss the few important aspects of the Python. ஸோ இதில் என்னென்ன விஷயம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பைத்தானில் வந்து நம்ம என்னென்ன முக்கியமான விஷயங்களை வந்து ஒரு பிகினர்ஸாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். இல்லை குறிப்பாக பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து எப்படி ஒரு பைத்தான் ப்ரோக்ராம் வந்து நம்ம ரன் பண்ணுறது. ஸோ அதுக்கு வந்து நமக்கு பேசிக்காக தேவை வந்து விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோட். ஸோ இது எல்லாமே ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பைத்தானோட பேசிக் ப்ரோக்ராம் ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ பைத்தானுடைய பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்டார்ட் வித் பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். இப்போ நம்ம ஏதாவது ஒரு விஷயம் பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சோம் அப்படின்னா நம்ம பிரிண்ட் அப்படிங்கிற இந்த ரிசர்வ்டு வேர்டை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஒன்ஸ் நீங்கள் அதை டைப் பண்ணி முடிச்சுட்டு இதை நீங்கள் வந்து சேவ் பண்ணிக்கணும். ஸோ அப்போ சேவ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து இது என்ன நேமில் சேவ் ஆகணும். இப்போ ஆல்ரெடி நான் வந்து பைத்தான்ங்கிற நேமில் தான் கொடுத்துருக்கேன். அப்போ பைத்தான் எக்ஸ்டென்ஷனில் தான் அது சேவ் ஆகணும் நமக்கு. அப்போ நம்ம இங்கே ஃபர்ஸ்ட்டு அப்படின்னு கொடுத்துடலாம். அப்போ இதை நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னு சேவ் பண்ணிட்டேன். இப்போ இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே இருக்க டெர்மினலில் பைத்தான் அப்படிங்கிறத நம்ம டைப் பண்ணோம். ஸோ டைப் பண்ணிவிட்டு தென் அந்த கோடு ஃபஸ்ட்டு .py. ஸோ நம்ம அப்படி கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு அதுக்கான அவுட்புட் என்னங்கிறது காட்டும். அப்போ இந்த கோடிங் நான் எதை எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னா நான் எழுதியிருக்கிறது வந்து ஜஸ்ட் இதுதான். இப்போ இதில் வந்து நம்ம டிஐஆர் போட்டு பார்க்கலாம். சப்போஸ் இந்த மாதிரியான ஃபைல்ஸ் இல்லை அப்படின்னு சொன்னிச்சுன்னா நீங்கள் வந்து அதை சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து இதில் தான் இருக்கா அப்படிங்கிறத டிஐஆர் அப்படின்னு நீங்கள் போடும்போது ஸோ அது இதில் தான் இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டுன்றதுக்கு நம்ம பைத்தான் திருப்பி ரன் பண்ணலாம். ஸோ ரன் பண்ணும்போது அதுக்கான அவுட்புட் நமக்கு வந்து கிடைக்கும். ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு டைம் நீங்கள் பைத்தானை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது. ஒரு அவுட்புட் வெல்கம் டிஏஆர் அப்படிங்கிறது வந்து இல்லையா. ஸோ அதை நான் டைப் பண்ணனால அது இங்கே வந்து ஸோ இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு உங்களுடைய அவுட்புட். அப்போ ஒரு பைத்தான் ப்ரோக்ராம்ங்கிறது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா தெர் இஸ் நோ ப்ரீ டிஃபைன் ஸ்ட்ரக்சர் சச் as C program, C++, Java. இட் இஸ் வெரி சிம்பிள் வே யூ கேன் யூஸ். இதில் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருக்கிறது வந்து பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது எப்படி நம்ம பிரிண்ட் பண்ணுறோம். இதில் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து வேரியபிள்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒவ்வொரு லாங்குவேஜ்லையுமே வேரியபிள் இருக்கும். அதில் வந்து 2 டைப்பான வேரியபிள் இருக்கும். ஒன்று வந்து இன்டீஜர், இன்னொன்று வந்து ஃப்ளோட். இப்போ நான் இன்டீஜர்னு சொல்லும்பொழுது இப்போ மார்க் வந்து நான் இன்டீஜரில் சொல்லலாம் 100. இப்போ ஆவரேஜ் அப்படின்னு சொல்லும்போது நான் வந்து 34.45 இது வந்து ஃப்ளோட். அப்போ இதை வந்து நம்ம பிரிண்ட் பண்ண சொல்லலாம். அப்போ மார்க் அப்படின்னா அதோடைய வேல்யூ வந்து நமக்கு பிரிண்ட் ஆகும். அதே மாதிரி பிரிண்ட் ஆவரேஜ் AVE. ஸோ இதை வந்து என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா வேரியபிள். அப்போ நான் இதை வந்து எக்ஸ்ட்ரா டைப் பண்ணிட்டு எகெயின் நான் இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன். இப்போ எனக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் அந்த வெல்கம் டிஐஆர் மட்டும் இல்லாமல் எனக்கு வந்து இந்த ஆன்சர்ஸ் 100 and 345 அப்படின்னு கிடைக்கும். ஸோ இது என்ன அப்படின்னா இது ரெண்டும் வேரியபிள். ஒரு வேரியபிளில் நம்ம என்ன மாதிரியான வேல்யூ வேணாலும் ஸ்டோர் பண்ணலாம். நம்மளால் அந்த வேல்யூ வந்து ஸ்டோர் பண்ண முடியும். ஸோ அதுதான் நம்ம வேரியபிள் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இப்போ இந்த வேரியபிள் என்ன டைப் ஆஃப் வேரியபிள் இல்லை இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா ஜென்ரலாக நம்ம மார்க் கொடுத்தோம் அப்படின்னா இது வரும். இதில் வந்து நம்ம டைப்பு கொடுக்கும்போது இது என்ன மாதிரியான வேரியபிள் அப்படிங்கிற ஆன்சரை வந்து நமக்கு அது கொடுக்கும். இப்போ நான் இதை சேவ் பண்ணிவிட்டு தென் ஐ எக்ஸிக்யூட். ஸோ இது வந்து
integer type. இப்போ லாஸ்ட் டைம் 100ன்னு வந்தது, இப்போ என்னென்னு வந்திருக்கு இன்டீஜர். இது வந்து இன்டீஜர் டைப். அப்போ இது என்ன டைப் அப்படிங்கிறது பார்க்கணும் அப்படின்னா அதே மாதிரி டைப் அதை சேவ் பண்ணுறோம். ஸோ சேவ் பண்ணிட்டு தென் ஐ எக்ஸிக்யூட் சேம் வே. ஸோ இது வந்து ஃப்ளோ. புரியுதுங்களா? இதுதான் ரெண்டு விதமான நம்பர் ஃபார்மேட் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் பைத்தான். ஒன்று வந்து இன்டீஜர் அப்படிங்கிறது ஹோல் நம்பர், இன்னொன்று வந்து டெசிமலில் கொடுக்குறது வந்து ஃப்ளோட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த நம்பர்ஸ் இல்லாமல் நம்ம என்ன வேரியபிள் வேறு என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட் நேம். ஸ்டூடெண்டோட நேம் நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் ஜான். அப்போ இதை நம்ம பிரிண்ட் பண்ண சொல்லும்போது அதே மாதிரி டைப் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் நேம் இதை சேவ் பண்ணுறீங்க. அதே மாதிரி கிளியர் பண்ணிவிட்டு உங்கள் அவுட்புட்காக ப்ளஸ் விண்டோ ஓப்பன் பண்ணும். ஸோ இது வந்து என்னென்னு சொல்லும் ஸ்ட்ரிங் டைப். இது வந்து ஸ்ட்ரிங் டைப், இது வந்து ஃப்ளோட், இது வந்து இன்டிஜர். ஸோ இதுதான் நம்மள பைத்தானில் இருக்க டேட்டா டைப்ஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த டேட்டா டைப்ஸ் அவைலபிள் இன் பைத்தான் யூ கேன் யூஸ். ஸோ ஹியர் யூ கேன் ஆல்சோ யூஸ் arithmetic operator if you want, and you can also use logical operators also. Okay, so now we can go that the advanced levels of the Python is loop statement. What are all the loop statement available in the Python? So there are different loop statements in Python. So பலவிதமான loop statement. So the loops are executed a block of code repeatedly. Suppose if you want to do any work repeatedly, you don't want to write the statement again and again. If you put that statement inside the loop will execute it n number of times you want. For example, first you see this, there are 4 types of loop. 2 types of loop. One is for loop, another one is while loop, and we have the third type is nested loop. Nested means you can make multiple loops. And the loop control statements we have break, continue and pass. We will see one by one in detail. Now we go with the for loop. So it is used to iterate over the sequence, list, tuple, string, range. What is tuple and string and all I will explain you later. So suppose I want to print 100 number. If you don't have loop statement, so how to print it? I erase all these things I don't want. Suppose I want to print 1. Then I want to print 2. So like that, if you want to print 10 numbers, I have to type 10 print statement. So now I save this, I execute now. அப்போ எனக்கு வந்து ஆன்சர் 1 and 2ன்னு வரும். அப்போ நான் ஏன் 1 and 2 வருது அப்படின்னா நான் 2 பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். இது மாதிரி 100 நம்பர் நம்ம பிரிண்ட் பண்ணால் இப்போ எத்தனை பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணோம்? 100 பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணோம். ஸோ வி நீட் நாட் டு யூஸ் 100 பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். அப்போ ஒன்லி 1 பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் that will be executed 100 times. How to do that? Let's see. I erase this page again. Now I go to for I in range. I can put 1 to 11. Why I am using 11? And let me explain. Then print I. Okay, I used only one I statement. Now I clear the screen. Now I execute. You can see there is a 1 to 10 number is automatically printed with one print statement. So because how it is happening, this loop execute this particular statement 10 times. Okay, suppose you want to print 1 to 10 number, the last and the first you can give, that difference will work. Suppose I want to print 1000 numbers, you can put 1 0 0, right? 1000 numbers I want to print, we can put like this
and save. Now we can execute this. You see, there is the 1000 number is automatically generated. This is called simple for loop statement here. And you can also use this for loop in the list type also. Suppose you have the list like this. You want to print all these list values. You can replace by this code. Sorry, I did not copy it properly. So I print now. Okay, so now we can save and execute this code. I clear the screen. You see the output, all the fruits name will come. So the fruits is a list. Under the list we have many values. So in one variable, when you want to store only one value. If you want to store multiple value, in other languages we have array. But in Python we have a list is one of the type where you can store multiple value for one variable. If you want to print all the variables together, you can use like this way. So normally you can use print, you will get the same answer. But if you use fruits also, you can use same thing, you can use it. Okay. So that is one loop statement. Then the next type we are going to see this while loop. So while loop usually we are not initialize any value. Then now first we initialize the value. Then we check the condition. If the condition is okay, the next line will be executed. If the condition is failed, automatically the loop will terminate it. For example, it checking the count greater than or equal to 5. So until it getting 5, it will be printed. Once the value getting 6 is automatically terminated, it will jump to the next statement. It's very similar to loop statement, for loop, but something different. And you can also use infinitive loop. So you put while true. So there will be infinitive process will happen. So there is no stop for this. You have to stop manually, Control C, or you have to use some conditions. Later on I can show you. And next we are going to see the nested loop statement. What is this nested loop statement? So inside the loop you can use multiple things. Suppose I can use for I equal to 1, 4, then for j is equal to 1, 4. So you can see there is a small matrix you can generate it. So this is called nested loop statement. Sometime you may require. You can stop the loop immediately. You can put the break statement. If you want to stop any one particular number, if you want to stop, you can put break statement. That will be used. That is break statement. Suppose I am using continuous loop statement. If you want to stop in the 5, you can use like this break. If I value is equal to 5, it automatically there is a break, you can stop it. And you can also skip the continue also. Suppose I don't want to print a particular number, so you can continue means it won't go to the print statement, it will move on to the next iterations. That is continue statement also you can use. So automatically the 3 will be skipped. Let us see the output. Practically I can show you. Now I can save this. Now I execute this code. You see there is a number 3 will not be printed. 3 வந்து print பண்ணாம that will move automatically. So continue means it won't go the print statement, it will move to the next iteration part. That is we can call continue. Suppose you want to break, you can use break statement. And there is one statement called pause. So suppose once this over, right, you can put one pause. Loop is completed. If you reach that value, the loop is completed. Suppose I can use this 3, you can put pause. So what will happen?
instead of continue, I'm using pass. So once you put pass, so what will happen? You see the output now. So last time there is a 1 3 is, now we can pass it. It won't be considered. So that is a pass statement. You can jump to that next one. And you can also use else with the loop. Else statement also you can use. Suppose you want to finish this one, you want to deliver, the loop has completed or loop is over like this. You can use else statement also available. Usually the else statement is not available for the for loop and while loop, but here we have this options available in Python programming. And next we are going to use this enumerator. So enumerator like this, you can use, you're getting the number, the indexing, okay, that will be automatically is created. So get both the index and the value, we will get it used by enumerator options. And you can also combine together, you can use zip command. That is also possible here. You can combine the two lists with help of the zip command. And you can also print some pattern if you want. That is for that we are using for. So for loop we are mainly using for if there is any continuity, if there is anything you want to do a repeated mode, you can use for loop, while loop or nested loop. And break statement, in case you want to immediately you want to stop, you can put break. If you want to skip the current iteration, you can put skip. You want to go to the placeholder, you can put pass statement. So enumerated, I get index and the value and zip iteration sequences. So these are all the very important basic terminology we are using in the Python. If there is any doubt in that areas, you may pause and put your comments. Now I give you 5 minutes break. Then we will come back to you. Okay. Okay, now we come to this second part. You can see the interview questions you can also use. So you can also use the Visual Studio as your Python program environment. Already I explained the detailed. Other codes also available, Jupyter and Python debugger, PyBalance, these are all you can use. Okay. So today we learn detailed the loop statement, what are all the things available and how do we use and all. The next class will be
we can see the detailed list, tuple, and dictionary how to use, and in real time how to combine with